film au Stade Saputo cette saison, les défaites qui s'accumulent, toujours pas de victoire après 9 matchs. Comment expliquer que vous avez de la difficulté à gagner cette saison au Stade Saputo? Écoute, je pense que on est déçus déjà, premièrement, ça c'est sûr. Après, je pense que le match, on l'avait plutôt bien préparé. On fait une entame qui est cohérente, où on se crée des occasions. On peut mener au score. Et encore une fois, sur certaines erreurs individuelles, on est puni. Ça nous arrive beaucoup trop cette saison. Je pense que de rentrer à 1-0 à la mi-temps, ça nous met en difficulté, plutôt que de rentrer à 0-0 et de garder ce momentum et de continuer à pousser. Et puis après, on prend ce deuxième but qui fait mal, parce que tu sais que là, ça va être encore plus compliqué de revenir. Forcément, après, quand tu pousses après, tu essaies de faire des changements pour aller chercher le 2-1 pour revenir dans ce match-là. Encore une fois, tu es exposé. Encore une fois, on peut peut-être être plus précis sur certains aspects défensifs, individuels. Et après, une fois que tu as pris le troisième, c'est compliqué. La FC Cincinnati, c'est une équipe qui a beaucoup de talent. C'est quoi la difficulté comme entraîneur, comme équipe, pour apporter des ajustements, pour être sûr de bien contenir les joueurs comme Evander, des gars comme ceux qui ont beaucoup de talent et qui sont dangereux dans le dernier tiers? Encore une fois, je l'explique, on a préparé de la meilleure des façons. On savait très bien que des joueurs comme Evander ou leur avancante étaient des joueurs de qualité, qu'il ne fallait pas leur laisser d'espace, qu'il fallait être capable de gérer ça. On a un système défensif qui est quand même assez agressif. On n'a pas peur d'aller chercher sur des joueurs même de très qualité individuellement, même si autour de ça, on travaille collectivement. Donc on l'a travaillé, mais encore une fois, on fait des erreurs sur le premier but qui nous coûtent encore une fois des situations et des buts. Après, c'est pas juste l'erreur, parce que même après ça, on peut mieux défendre dans la boîte. Donc on l'avait préparé de la manière, encore une fois, individuellement, en sachant aussi quels étaient les points forts de ces joueurs-là et comment les éviter. On a contenu pas mal de ces assauts-là, on va dire, et après, malheureusement, pas assez. Félicitations, quand même un premier match. Tu as eu le temps de jaser, ça fait 30 minutes que le match est terminé. As-tu eu le temps de jaser avec Marco Donadel, avec des membres de la direction, des joueurs? C'est quoi le vibe actuellement? C'est quoi cette défaite-là? Est-ce qu'elle fait plus mal qu'un autre? C'est quoi le vibe en ce moment? Ça fait mal, oui. J'ai parlé avec les joueurs, j'ai parlé avec le staff qui était présent. J'ai pas parlé avec d'autres personnes encore. Ça fait mal parce qu'en fait on a l'impression qu'on travaille bien quand même à l'entraînement, on travaille fort, certains d'entre vous sont là souvent et le voient. En plus on avait l'impression qu'on avait créé quand même un momentum après le match de Houston, où quand on évite de faire quand on fait pas d'erreurs, on peut compétitionner contre n'importe qui, et c'est ce qui s'est passé à Houston. On a limité toutes les erreurs individuelles et on a gagné à la fin. Donc ça fait mal parce qu'encore une fois on est en train de construire quelque chose. Et on se dit on pouvait créer ce momentum positif, démarrer une série, et après tout est possible. Donc ça nous remet un petit peu dans la situation compliquée. Donc, on n'arrive pas à rebondir par rapport à ça ou capitaliser. Donc ouais, forcément les joueurs ils sont abattus, ils sont déçus forcément parce que c'est des compétiteurs. C'est pas facile pour nous cette saison-là de ne pas prendre beaucoup de points. On joue, on s'entraîne pour gagner des matchs et pour l'instant on en perd plus quand on en gagne, c'est la réalité. Vous parlez d'erreurs individuelles qui vous ont coûté. Est-ce qu'il y a des fois comme ça, aussi des soirs où l'adversaire est vraiment supérieur? Est-ce que c'est ce que vous avez senti vous sur le côté? Parce que nous, en tribune, c'est vrai que après peut-être le premier but, mais on a senti quand même le collectif de Cincinnati vraiment supérieur, surtout quand ils arrivent dans le dernier tiers avec justement les Denke, les Camara, les Evander, dans leur déplacement aussi. Non, on savait qu'ils avaient de la qualité. On sait que c'est une équipe pleine de qualité. Donc forcément, quand tu joues des joueurs de qualité, de les contenir pendant 90-95 minutes, c'est compliqué. Après, comme je le dis, il y a des moments charnières dans un match. Si on rentre à la 0-0 à la mi-temps, je pense que c'est un moment charnière pour nous, parce qu'on peut capitaliser sur ça. Et pour moi, le premier 30 minutes, on a certaines situations où c'est peut-être nous qui devons mener au score. Et là, la dynamique, elle s'inverse. Et je pense que le momentum, encore une fois, il est hyper important. La partie mentale et le momentum, on l'a perdu en prenant ce premier but-là, parce qu'encore une fois, on doit courir après le score. Et malheureusement, quand on court après le score, dans les têtes, ça joue aussi, parce qu'on a beaucoup trop couru après le score cette saison. On l'a vu à Houston. Dès qu'on a mené au score, il y a aussi un capital confiance qui se crée de la part des joueurs. Et là, tout de suite, quand tu es plus en confiance, peut-être aussi que tu fais moins d'erreurs ou tu es plus agressif sur certains moments charnières. On a eu le feeling aussi que quand on a gagné les ballons hauts, en certains moments de transition, on aurait peut-être pu les punir un peu plus.
et on a préféré jouer un petit peu plus la sécurité ou pas s'engager offensivement. Donc voilà, encore une fois, pour moi, les moments charnières, ils sont hyper importants dans un match et je pense que là, on ne les a pas bien négociés comme on a pu les négocier à Houston. Ma question a deux volets. Premièrement, il y a 3 joueurs qui sont sortis sur blessure. Est-ce qu'on a des informations sur ces blessures-là pour l'instant? Et deuxièmement, avec justement les blessures, il y a des gars qui ont eu peut-être un peu plus de minutes qu'à l'habitude ce soir. Est-ce que, sans nécessairement nommer personne en particulier, est-ce qu'il y a certains joueurs qui ont gagné des points quand même dans ce match? Concernant les blessures, j'ai pas trop envie de commenter parce qu'honnêtement, j'ai pas de retour sur ça. Et puis moi, je voulais aussi, même si j'étais juste entre guillemets le relais sur le banc parce que c'était moi qui prenais en charge aujourd'hui, il fallait que je redescende aussi émotionnellement parce que c'est la première fois pour moi d'avoir cette situation-là d'entraîneur-chef sur un match MLS. Donc j'étais vraiment dans le vestiaire en train de regarder un peu ce qui s'était passé sur le match. Donc j'ai pas de retour sur les blessures. Et marquer des points quand on perd dans une situation où tu finis à 3-1 et que on n'a pas forcément eu les résultats estompés sur les changements qu'on a eus. Marquer des points, je ne sais pas. Il faut revoir la performance. Encore une fois, je suis un peu, j'essaie de dire ce que vraiment je suis sûr parce que j'ai besoin de revoir le match aussi à tête reposée sur ça. David, félicitations pour ta première sur le banc. Au niveau de ces moments charnières dont tu discutais, il y a plusieurs situations offensives assez claires, que ce soit de Pierce, de Silly, de Luxin. À quoi t'attribues votre manque de réussite offensive? Est-ce que c'est la lucidité? Est-ce que c'est des choix? Est-ce que c'est des manques d'exécution? Comment, toi, tu t'évalues ces moments-là qui finalement basculent pas dans votre sens? C'est une bonne question. C'est difficile à répondre. Si on avait la réponse, on l'aurait peut-être réglé depuis un bon moment. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque de lucidité? J'ai pas la réponse sur ça parce que si on prend la première situation franche avec Tom, c'est Tom Pierce, on sait que la qualité de son pied gauche qu'il a, on sait qu'il est capable de la mettre, mais à ce moment-là, il ne cadre pas, il ne la met pas. Donc, franchement, si j'avais la réponse sur ça, je te la donnerais avec plaisir. Et on travaille sur ça, on essaye à l'entraînement de remédier à ça, sur tous nos problèmes de création d'occasion, de finition, de management, de moments, on va dire, charnières, comme on l'a dit, notamment à l'entraînement, en mettant des situations de compétition où les joueurs, où vraiment on essaie de les stimuler pour qu'ils aient ce moment de stress. Alors c'est sûr, c'est dur de reproduire un moment important d'un match officiel, mais à l'entraînement, on essaie de les mettre dans les conditions pour que, quand ça arrive en match, ils réussissent. Pour l'instant, on manque encore un petit peu ça, tout simplement. Interesting. Hi, David. You know, it came and went at moments, but the defensive shape was strong in the first half, and even the goal, which was well worked, was for the most part the chances were at a minimum. In the second half, it seemed a lot more open. Was that consciously because you were chasing the game, or was that just because of injuries and then replacements and just the natural progression of the game? It could be a mix of everything. When it's 0-0 and you know your shape, you know your defensive game plan, you know your references, you're tight on your references, on your target, and you're in the game. But in the second half, working like we work, and they were losing a lot of energy, but we are losing a lot of energy as well. So obviously the space are a little bit more open. We try to push, so we put some forward players. So yeah, we are a little bit more loose defensively, obviously, because you are losing. If it's 0-0 and you continue with the game plan, I don't know. But you have to push. So when you push, maybe you are more exposed in transition, maybe you are more exposed in certain situations for sure. And yeah, but like I said, one more time, is for me, the moment where you consider the first goal is not the same because the energy level, when you're pushing to come back and when you're trying to maintain the score and exploit some moment, it's not the same. I don't know if I was clear. Merci. Bonne soirée.
another match here at Stade Saputo, another loss. Why do you think it's so hard for your team this season to win at home? I think, of course, we want to have our first win at home, and I think some players have or feel a little bit more pressure at home because we won it so much that we have the feeling that we get like stiff, you know, and I think we have to get the stiffness away. Communicate more, you know, and yeah, be brave, more brave in the defense, in the offense, and I think we play too hectic or too nervous at home than away, and I think we have to find solutions for that. Tristan, hi Prince. Hold-up play is a very important part of your game, but it felt like most of the game today you had your back to the net. Yeah. What do you think needs to be done, either yourself or collectively, for you to get more touches going forward and facing the goal? Yeah, like I said, bravery. I think in the beginning they started to press high, but later on they a little bit, didn't went that strong for pressing. So I think we have to get players facing forward before me, that I can do like a movement like back and forth to go into space. But we played too many ball balls back, and we end up at the goalkeeper. And I think this is what I said, like the pressure and the confidence. What we usually need to have as a home team is right now not there, because I think it's a mental thing, to be honest, because away you could see we play, even if it's not in our stadium, but I think we have to analyze this game tomorrow and take the good parts, learn from the mistakes. This is a big thing this season, to learn from the mistakes, you know, because we do too many individual mistakes again and again and again, and we have to learn from that quick, and and then move forward. Hi, Prince. Thanks for your time. What do you think made the difference for Cincinnati? What have they done that you haven't been able to do? To be honest, not much. The goals that they score, we kind of gave it to them. Of course, they have a lot of quality, but I think they didn't play their best game today. So it was a big chance for us to win this game. And yeah, but if you give them those kinds of chances, they are able to score or create some high potential goal chances of it. But sometimes I had the feeling we had too much respect for them, and this can't happen. Respect is okay, but too much is deadly against this team. Prince, that was a balanced start, pretty equal against a team that is ranked higher than you, and then the game seems to slip away, and you have a good introspection. I think that during the game you see that. Mm. How can you act from your position to speak, to mobilize, to try to not see this trend going on, and find the connection that you did eventually find
with Jules at the end of the game? Yeah. No, of course I try to communicate between phases where the game stops, if it's throwings or fouls or some little stops in the game. But it's hard for me as a striker to direct or tell players what to do immediately before the action, because I'm the last piece of the game. So it's usually better if the communication starts from behind to the front, and this is also a part that we have to improve. To speak more from behind to the front, because with communication you can delete or solve a lot of attackings from the opponent team with just quick advices like left, right. Sometimes it's enough for not even get them to an attacking play, and this is also a thing where we have to improve. Communication for sure. Thank you, Prince. Thank you. Hi, George. David was talking about key moments, mistakes that led to goals. What were the reasons maybe behind these mistakes? Is that maybe a mistake on the reading situation, or too much respect for them, or what's the reason behind that? Yeah, I mean, I think the way we're defending today, we have to be kind of more focused in how we go about, especially when we go to man-to-man and press. We have to be more focused. We can't just pick our target and then let them run in behind us or dribble past us.
So I think we have to individually be more focused and, focus on keeping our guy in front of us. And in general, also we have to cover our mistakes. Mistakes happen in games, and we need to be a collective, a team. So we need to be able to cover for our teammates when we make mistakes. And today we weren't focused enough. George, still no win at Stade Saputo this season. We asked Prince Owusu what was the reason behind the fact that you can't win here. It seems he said that maybe you guys were maybe getting nervous to play at home. Maybe you're getting stiff. Do you think it's you think that's the case? Do you agree with Prince on that front? Yeah, I mean it's never so simple. It's never one thing, but yeah, of course, guys can maybe believe a little less than what we've had in the past. Obviously, with every game you don't win, it feels like you need to win the next one. But at the same time, we go into these games, we're thinking we can dominate, we can win the game. We don't go into games thinking, we were playing at home, we should, we're not going to win this one. We always think we're going to win. So, yeah, we just need to, be more focused and play as a collective, and it's going to come. But yeah, I don't think it's just one thing or the other. Hi, George. You and Jalen have not played that much together, but so far it looked pretty good. And today it seemed like you were always chasing the attackers. You never really got a handle on, that front two that they had. What's so tricky about a partnership of Denke and Kamara, and how did you guys prepare for it, and how do you think it went off during the game? Yeah, I mean they set up in a good way for their types of players. They kind of dragged Sam a little wider and just left a big hole for two big forwards, and that kind of played right into their hands. And that's on us to figure out in the game. It's the 11 players on the field that are in the game, so we just needed to get a little tighter and more aggressive and not let them bring the ball down and play as much. But that's their qualities, and that's as forwards, as personally for them, that's probably what they pride themselves on, is being able to play like that. So we just need to figure out a way to minimize what the other players can do, and we just played into their hands too much. Josh, we already seen this scenario, a team coming to Saputo, not playing that great. We don't see really a gap between you two, and they still end up with points. As a leader at the back, what message that you're sending to your locker room for trying to keep the head high and look positively for the follow-up? Yeah, I think a lot comes in training, how we train the next day and how we train leading up to the games. I think we can't let our foot off the gas in training or put our head down in training, especially when we have games every 3 days. In 2 days we'll be preparing for New York City. So, and obviously we beat them away this year, so we always need to take positives away leading into the next game, and that's what we'll do again. We're not going to sulk after any of the games. We have to stay positive, and we have to push in training and focus more and learn how we can build off of the mistakes we made and how we can cover each other on the field. So it's just it's a lot of things that go into it, but as a collective we need to just make sure we focus on what we can do better. Yeah, George, you mentioned it's 11 guys out there and all preparation. At the end of the day, it's on you guys to handle it. When something like Sam being drawn out wide is maybe something of a curveball, maybe something you're not 100% prepared for, what's the problem solving on the field look like between either you and Jalen, you and Fernando, or you and whoever's playing in the pivot at the moment? Yeah, I mean it's it's a combination of listening to our coaches on the sideline and talking amongst each other. Today, for example, we thought maybe dropping Tom a little more, dropping Victor a little more, and letting them play first and then going might be better. But even then, they have really good players, and sometimes you just need to respect that. But we just need to be more aggressive. 2 of their goals were just too easy from their players coming into our box, and I just think that comes to just covering each other's mistakes. When one teammate gets beat, we need to be ready to cover, and we just weren't today. So we just need to be more focused. And we're going to cap it off with Daniel's second row on the right. I guess just
how difficult is it for the team's morale, but not only to be losing, but also to see some teammates limp off the field a little and just see players go out? Yeah, obviously the injuries are terrible. It's part of the game, but it's terrible for the team. But you know, not to sound like an asshole, but we have other guys ready to play, and we need to be encouraged that those guys can do the same job, if not better, than the guys who came off. And we always need to be confident with our teammates who come on the field. I think everyone has that confidence in each other. We all feel that we can get the job done. You know, like I said before, it's just about focusing. Thanks for your time, George. Thank you.